ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਨਾਈਸਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਆਫ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਾਇਓ ਸਾਈਕੋ ਸੋਸ਼ਲ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੈਨੇਟਿਕਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੀਪਲ ਯੂਜ਼ ਔਰ ਡਰਿੰਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ 4 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਡਰੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਯੂ ਆਰ ਬੋਰਨ ਇਨ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਮੇ ਬੀ ਸਮਟਾਈਮਸ ਕੋਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਯੂ ਆਰ ਬੋਰਨ ਵਿਦ ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਡਿਸਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਐਂਡ that could also be a reason। ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਸੋ ਪੇਨ, ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਦੈਟ ਆਲਸੋ ਕਮਸ ਇਨਟੂ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਡਰੱਗਸ ਜਾਂ ਐਲਕੋਹਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਆਫ ਦ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਪੀਸ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਟਰਾਮਾ ਹੋਇਆ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇੰਨੇ ਪੇਨਫੁਲ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਟਰੋਮੈਟਿਕ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ, ਜਾਂ ਸਾਈਕਾਇਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਆਲ ਦੈਟ ਕਮਸ ਇਨਟੂ। ਫਿਰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ, ਲੋਟ ਆਫ ਟਾਈਮਸ ਪੀਪਲ ਆਲਸੋ ਯੂਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੋਇਡ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਰਿਚ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨਾਲ, we tend to disconnect, and that disconnection can lead us into using drugs or alcoholism or isolation a lot of times. That's another thing. And then the other aspect is social, which also is a big reason. Social meaning friendships, adjust nahi kar pana, peer pressure, ya tusi hang out ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਿਟ ਇਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਾਣੇ ਕੂਲ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਯੰਗਸਟਰਸ ਫੀਲ ਕਿ ਉਹ ਦੇ ਲੁੱਕ ਵੈਰੀ ਕੂਲ, ਵੇਪ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਗਰਟਸ ਪੀਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, oh it looks very cool, let me join it too. So sometimes that is, so what I was trying to say is कि there are a lot of reasons, एक reason नहीं हैगा, but every person has a different reason. And for some people, one big reason could lead to addiction, and sometimes it could be the combination of everything that can lead. ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੀ drugs and alcohol ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਚ ਆਏਗਾ। It could be one big thing that can lead you, or it could be mixture of combination of things. Dr. Sab ne explain kita. The other thing I wanted to add was the process of change. ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਚੇਂਜ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਵੈਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਇਟਸ ਐਵਰੀਬਡੀ ਹੈਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੀਜ਼ਨਸ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਸਰ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਓਨੈਸਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਹਿਲੇ। ਸੋ ਆਈ ਹੈਵ ਆਲਵੇਜ਼ ਹਰਡ ਪੀਪਲ ਸੇ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਐਂਡ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਗੋ ਹੈਂਡ ਇਨ ਹੈਂਡ। It's a very big thing to keep in mind. ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈਗੀ, for whatever reason, I always tell clients, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ honest ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, there is no way you can succeed. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ honesty, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਲਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਛੁਪਾ ਲਾਂਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਅੱਜ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। No, that is a problem. I often say, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹੋ। And until ਤੁਸੀਂ you are honest to yourself, there is no way to recovery. There is absolutely no way to recovery. You have to admit, I am here to make this change. Unless I'm not ready to accept that change, this is not going to happen. So that's one thing. And I don't think it applies only with addiction. In general life also, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜ ਲਿਆਣਾ ਹੈ, we have to think about that change ourselves. ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਰੋ, I don't think I can take that. I have to accept it ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚ ਇਹ change, am I ready to do that change? ਜੇ ਮੈਂ ready ਹਾਂ change ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, only then I can change. The only person who can change myself is me myself, nobody else. So going back to the process of change, ਜਿਹੜੀ recovery ਦੀ journey ਹੈ, everybody is different, unique, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ journey different ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ problems different ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ different ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। So mainly aspects same aa jande ne, but still the journey is different. So I was going to say ke the way we see it is process of change de vich thode je stages ne different. Jive Dr. Sab ne explain kita ke kai vari stage de vich aanda hai ke main te bada different hai Dr. Sab, main te aaj quit karta hai hun, I'm good.
ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਆਈ ਐਮ ਗੁੱਡ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਯੂ نو ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨਾਲੋਂ ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਆਈ ਐਮ ਫਾਈਨ। that is also pre-contemplation। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ pre-contemplation। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹਾਂ ਜੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਦੂਜਿਆਂ ਚੋਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਲੋੜ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। that's pre-contemplation। sometimes people can stay in pre-contemplation for the whole life, and we always say pre-contemplation is the most difficult stage, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ denial is at the extreme। ਤੁਸੀਂ accept ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਯੂ نو the disease ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੀ ਕੰਟੈਂਪਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਪੋਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਵੀ ਆ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਆਈ ਐਮ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਥਿੰਗਸ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਓਕੇ ਦੈਟ ਸਟੇਜ ਗੁੱਡ, ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਆ ਗਈ, ਪ੍ਰੀ ਕੰਟੈਂਪਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡਨ। ਦ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਜ ਇਜ਼ ਕੰਟੈਂਪਲੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਯੂ نو ਵਟ ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਲੈਣਾ, ਯੂ نو ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਵਰੀਡੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਗਟਰ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਾ, ਯਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤਾ, ਯਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ, so that is where you want to make yourself differentiated from the other people। yeah pros of using ਇਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਂਪਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ pros of using are still more than cons। ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਯੂਜ਼ਿੰਗ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਦੋਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ 2 ਪੈਗ ਲੈ ਲੈਣਾ ਆਈ ਫੀਲ ਬੈਟਰ। ਸੋ ਉਹ ਕੰਟੈਂਪਲੇਸ਼ਨ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਯੂ نو ਦੇयर ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਹੈਸੀਟੇਸ਼ਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ I don't think ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਂਬੀਵੈਲੈਂਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਐਂਬੀਵੈਲੈਂਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸ਼ੋਰ, pros still seem bigger than the cons, ਅਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਐਂਡ ਦ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ, ਵੇਅਰ ਯੂ نو ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਗਲਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਜੌਬ ਵਰਕ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਗੈਟਿੰਗ ਇੰਪੈਕਟਿੰਗ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝਾਤਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਅਜੇ preparation stage is more of a research stage where ਜੇ ਅਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ, ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ stage which is very important stage। lot of times people say and research also shows ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ preparation stage ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ chances of relapse are even higher because ਤੁਸੀਂ preparation ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੰਟੈਂਪਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਯੂ نو ਆਈ ਐਮ ਰਾਈਟ ਐਨ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ ਐਡਮਿਟ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਦ ਵੇ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ, ਦੈਟ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਜ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਜਿੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ realize ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ, yes this is a journey, it can be long term, it can be you know lifelong, even maintenance, which you have to be in a lifelong stage where you're maintaining yourself। so that's the preparation stage ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ prepare ਕਰਦੇ ਹੋ, research ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, which is very important। the next stage ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ important ਹੈ, which is called an action stage, which is where I think hopefully majority of the people are, you know, where you're doing the treatment, where you are making a difference, where you are changing you know things, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, that's the action stage। and I think the maximum emphasis ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ you know the recovery gets better and easier because that action you know is going to lead to that। so action ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ maintenance stage। maintenance ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ you know ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ long term patients who've been clean for years now, Dr. Sab has so many of them, I have seen some old patients here who've been you know clean for years, that's the maintenance stage। now while going through this I also want to emphasize somewhere there also exists relapse, so I think that's the important piece for
families to remember कि हर एक बंदे दी ਜਿਹੜੀ journey है different है and recovery is not linear. It's not linear. It goes up and down and relapse exists. So in these stages, sometimes there is a relapse right after action. There is a relapse that can pop up. The relapse हो गया, you know, 2 दिन relapse कर गया, or you know, थोड़ा जा short term relapse. I think the important piece is for family to understand every process of change है. The relapse is also a process of change. It can happen. It may not happen. It doesn't always have to happen. So कई मेरी patients आगे कहेंगे मेरा relapse हो गया जी, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ process of change ਵਿੱਚ relapse ਵੀ ਹੈਗਾ है, but that doesn't mean कि ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, right? So don't use that as an advantage कि ਉਹ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਸੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗਾ ਹੈ ਮੇਰਾ. But this is more for families to understand कि relapse exists, it can happen, but I think the important piece is as long as that relapse is shorter, it's getting smaller. कि ਜੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦਾ relapse ਸੀ ਹੁਣ let's say ਉਹ 2 ਦਿਨ ਦਾ, that's progress. And I think that's important to realize कि that is progress. And the other piece is कि उस relapse तो बाद you don't go back into pre-contemplation. Because if you're stuck in pre-contemplation stage again, then you can be stuck for 6 months or year or 2 years again. कि डॉक्टर साहब मेरी तो हो गई सी recovery में तो हो गया मैंने समझ लगी. So I think that's the other piece that have to be, you know, kept in mind. And then the maintenance is the stage where, you know, you can exist, where you know, cravings still can come. अजय भी आ सकती हैं, बड़ी बारी सुनी that people who've been clean for years can say आंदी है craving, but it's so quick, जिਵੇਂ fraction of a second ਲਈ आंदी है and it goes away because तनु deal करना आ गया, तनु पता चल गया कि मैंने craving आई, what am I going to do, what are my resources, मैं ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ. So ਇਸ journey ਦੇ ਵਿੱਚ the main piece is ਜਦੋਂ action stage ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ to learn ਕਿ ਮੇਰੇ resources ਕੀ ਹੈ, and then resources ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ help ਮਿਲਦੀ ਹੈ. And then I always divide them into, you know, 2 things. There are internal resources and then there are external resources. Internal ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, which you're all equipped with, and then external ਜਿਹੜੇ, you know, people like doctor ਸਾਹਿਬ, counselors, you know, everybody who's there to help, peers ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ, they're all, you know, they're the external resources. And starting ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ external resources ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ because you know, we are still not in touch with the internal resources. ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ. So it's a beautiful representation, and the important part what she's told is one is preparation stage where we need to spend time. We can't be just taking action immediately afterwards ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਰ ਦੇਣਾ. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਚ preparation stage ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. We need to go for a preparation stage, and this is what the family has to prepare, what journey we are going to start, where it is going to be there, what we have to contribute and how long it has to be there. And there can be lots of ups and downs in this journey. This was one point. The second point, which is very, very important, is when there is a chance of relapse in every primary chronic progressive disease. Maybe it's a heart disease, maybe it's a diabetes, maybe it's any primary chronic progressive disease. All these, even you have seen heart patients getting one stent, then there is another chance, then there is another angina attack, then there is another attack. So these are the relapses. But these relapses we are already prepared for the action which needs to be taken, and immediately we come to the action rather than being relapsed for a long time. And then the duration between these relapses keeps on increasing. And the third is that relapses are there to teach you go to the next level rather than going backwards. We can just ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਝਾੜੋ and then move forward rather than ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, there has to be something which we are missing in the goal. ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ there has to be some other factor. So these are very, very important factors for us to understand. ਬਹੁਤ important factors ਹੈਗੇ. Like, so what would be the reason actually? You know, I'm still not being able to. He was living a very disciplined life and a routine life, and you know, like we were sharing all the time with you. So, what could have triggered that relapse? It can happen anytime. I mean, like, number one, so it can happen in this disease because disease is also already there. Number two is that there can be certain things. Maybe the connection is not good. Maybe the maintenance part is not that. Maybe the stress management we have stopped with it. Maybe the
upgradation of our skills Has stopped somewhere. which we learned 2 years back were not sufficient at this point of time. Maybe there is some sort of chronic stress which is going on, which we did not handle it in a better way. So there can be lots of reasons. I also think it's called also complacency. Sometimes ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ Complacent ho jate hain. Yeah, when we become complacent and overconfident about. And I think for us counselors, I think it's very important. The moment we see a client is getting, a patient is getting more complacent Complacent. or very confident, right? You know, point out ਕਰਦੇ ਹਾਂ, this, we always say cockiness or ਜਿਹੜਾ arrogance ਆ ਰਹੀ ਹੈ, that is a red flag. We always call them red flags, green flags. That's a very big red flag. When you start seeing a person who's, getting very confident about, oh, mera ta, I've been badi der to, that's the time when there are more chances of a slip. It can trigger. Because that अंदर वो confidence जो है कि मैं तो ठीक हूँ, I'm fine. There's no problem with me. So I think that's a red But it's flag in really, itself. very saddening, and you feel that, It is, but it's not a good feeling, you feel all the effort, everything has gone for a six, That's not the right sentence. That's what she has told. Yeah. Okay, if there is a relapse, you haven't lost everything. no. You still have what you learned till today, and you are forgetting the time which you had spent and enjoyed in those 2 years, and that you are set. And then there is a relapse, you learn something and you are on the track, To and then you start enjoying. polish the skills more. Yeah. नहीं It's तो like बट आपने riding the आपने horse देखो back ना 2 again. साल एंजॉय भी तो किए ना. हाँ जी. 2 साल recovery of your husband, you enjoyed your enjoyment, you took certain steps which you were not taking while the disease was active. Right. Now it's a maintenance phase. So there is a new start to it, and we can do it in a much better way. So we learned that there were two things which we were lacking. एंड जनरली ये नहीं होता कि सिर्फ पेशेंट की होती है, फैमिली भी इतनी जल्दी से आती है. अभी हमने ना, मेरे को एक पेशेंट आया 11 ਵਜੇ ਹੈ, 12 ਵਜੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ, ਮੈਂ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਰਾ. ਮਤਲਬ ਯੂ ਸੀ ਵਟ ਯੂ ਡੂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰੈਡ ਫਲੈਗ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓਗੇ? ਐਂਡ ਦੈਨ ਸੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸੋ everybody, even the family gets into attendance and ਹਾਂ ਬਸ ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਯੈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਉਹ ਪਤਾ ਤੇ ਚੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ. I think recovery is a lifelong I know. process. It is a lifelong process, and we very have to remember exhausting it is exhausting for the family family. also. for the family. And I think the only way is, just to keep giving the support and keep moving along, and remember that it's not linear and it's going to be different for everybody. And there are bumps in the way, and we just have to, stay strong and just hold them while they are going through that bump too, because that's what's giving them strength as well. And it's hard for the family. Of course, it is very hard. It's very easy to say things. It's very But, easy to give that. But I would add on to it, if you learn new skills, you can come out of the exhaustion and start to enjoy the recovery process as well. The togetherness part, the recovery process. Well, this is all, it is so rewarding that the exhaustion goes away. So you can come into that stage also. Haan ji. ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਹਮਿਟੇਜ, this was the topic related to relapse, but it was basically relapse of families. I found it very good that all these aspects which we were talking about, that the patient becomes overconfident and arrogant, actually it Complacent. starts with the overconfidence of the families. Hmm. And I found that because little bit scientific and mathematically, I find it very easy to understand that if the recovery starts first with the family and then comes the patient's recovery, this means the same applies to the relapse. Relapse will also happen first in the family, then in the, because patient is going to have an insight later on. पेशेंट का इंसाइट तो बाद में आने वाला है ना, पहले तो फैमिली की इंसाइट आएगी, फैमिली प्रोग्राम में आएगी, तभी बाद में पेशेंट आने वाला है ना. तो उल्टा कभी भी नहीं होता कि पेशेंट आ जाए और बाद में फैमिली पीछे. जब अगर ऐसे होता है तो पेशेंट तो उसी टाइम वापस जाता है और फैमिली में रिलैप्स कर जाता है. तो अगर ऐसी बात है तो दिस मीन्स कहीं ना कहीं फैमिली ने अपनी अपग्रेडेशन साथ साथ करनी है. एंड वो आपकी बात सर एब्सोल्युटली ट्रू. इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट अ चोर, मेकिंग इट अ टास्क, मेक इट एन एंजॉयबल प्रोसेस, बिकॉज वी नो दिस इज अ लाइफ लॉन्ग थिंग. तो लाइफ लॉन्ग को तो हम एक बर्डन की तरह लेके नहीं ना चल सकते. वी विल हैव टू मेक इट in such a way enjoyable. That also depends upon family to family, whatever you want to do, whichever way.
Maybe I'm even not in that stage to give any examples because we are again in that initial stages. We are also grappling with so many issues, लेकिन we are trying to find out ways and means. सर के पास आते हैं कि आजकल तो हमारी फैमिली में सब बुझे बुझे हैं, कभी हम बड़े खुश होते हैं, कभी पूरी फैमिली बुझी बुझी भी होती है. So we are trying to find out, पर मुझे लगता है कि सर फैमिली का रोल जो है ना इसमें बहुत मैटर करता है. So this is my take on it. And I think also it's exhausting to think of the lifetime that it's Yeah, whenever in any in any situation, for any human situation, when we think about koi bhi change, let's say I have to quit sugar, let's say, for if I have to think of, oh my god, sari zindagi, it seems so hard, but how about just take it for a day, just take it for a day. I'm just going to do it for a day. Same thing with the family too. I'm just going to support this person for a day and just keep going. And as you move forward, you can look back and see, oh my god, so much time has passed by. Like Thursday's here and now. Exactly. Mhm. And that's the Living only the way to here go, and- because then it doesn't feel like exhausting because you're only focused on today. Let's fix today. Let's not worry about tomorrow. The like you exhausting said. journeys are either when you travel into the past or when you travel into the future. And now doesn't have any exhaustion. Now is It's in state the moment. is the moment. You don't have to travel all the time to the past. When you feel exhausted, to catch yourself, bring it to the. So that's a practice. That's again skill. ठीक है, इस मोमेंट पे तो मैं जो कर रहा हूँ प्रोडक्टिव ही है. तो मैं तो ये कहता हूँ कि अगर ये नहीं करता होता तो पता नहीं मैं क्या करता होता. तो मेरे पास तो और कोई चीज भी नहीं है. तो एग्जॉस्टिंग मैं तो अपने लिए ये करता हूँ कि मेरे को अगर ये ना मिलता तो मेरे को तो कोई और कोई काम आता ही नहीं है. तो इसलिए मेरे को मेंटल हेल्थ में ये मिल गया कि हाँ भाई तेरे को एक ही काम आता है, वो तेरे को बाबा जी ने दे दिया है. तो दैट्स नॉट एग्जॉस्टिंग नाउ. हाँ जी. एनीबॉडी? हाँ, यू वांटेड टू से समथिंग. मैम मेरे पास एक छोटा क्वेश्चन था. आपने प्रेपरेशन स्टेज के बारे में बात की थी. हाउ डज इट वर्क एग्जैक्टली? बिकॉज जनरली इन डिजीजेस में द थिंकिंग इज इम्पेयर्ड, राइट? So how does the preparation stage happen in the patient? Is it also that the family also plays a role in it or something else? I think preparation is more of the research stage that I was talking about, where you prepare yourself what you're heading into. So if you're going into, recovery or treatment, it's important for you to prepare yourself. This is the journey I'm choosing, and this is where I'm headed. What does this entail? What does it have in But it? then what if the patient is very deep in the disease? Then then does the preparation stage get eliminated or something? कि बाद में होता है कि treatment में आने के बाद when this kind of like are able like detox होने के बाद then when they start researching थोड़ा सा कि क्या कैसे करना है सर? I think it can happen while detoxing, but I think to be honest, I would say in India, we still have the, we still can bring family members into, you do have the privilege that you can bring your family members to treatment, whereas in North America you don't have this. If the patient doesn't want to go to treatment, you're not going to be able to. So there I would say preparation has to begin before. Here I can say that once you've brought the patient here, No, it is the preparation of the family is there. it is the preparation of the family is there. So you What already you do with your patients, we do with the families. absolutely. Because you don't have families, we have Exactly. families. Absolutely. ठीक So I है. think this is so it does begin for the patient here. I think it can start when the detox is there. You're right, because there's more clarity once they're in the detox. If they're so entrenched in the disease, they don't have a lot of insight and they're not oriented to what they're going to be in. So yes, the insight comes as they detox. And there I would say here again, the privilege is the detox. You're so lucky. I always think this hospital is an amazing place. And it's so amazing because you have the detox as well as treatment here. Back there's either detox, and I would tell you 90% of the people that I'm seeing there, people would go into detox, they don't have the treatment centers to get into a treatment, there's a long wait. And that's the sad part, and we lose people in that time. When a patient is ready to go into detox, you want them to get into treatment right away, because that gap we don't want. And here you get this. This is,
this is a privilege here, Mm. which you get in this hospital. You can get long-term treatment, short-term treatment, whatever you want. We don't do that. We don't have the facility to do that. That's why, the success rate is very low compared to what the success rate is here. I was just watching 4 Good Days. Yes, and it's all about addiction. That it's about that how a mother tries to bring her 31-year-old daughter into the program, and it's such a difficult process in states. And sir, मेरे को वो movie देखते देखते realize okay, we are so blessed here that for them to get a detox is again a very big issue. It's a Because they big- say 14 times we are not admitting you. Mm. Like over here, I see, sir, we came around 12 years late. He never told any no to us. We were in between, off and on, we are in treatment. He said, कि, okay, क्या कर रहे हो? अच्छी तरह तो treatment नहीं करा रहे हो. कोई ऐसे हमारे पे नहीं था. और मतलब मुझे ये लगा कि हम लोग उसको मूवी देखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि और उसमें भी ये नहीं है कि उसका रिहैब हो रहा है. रिहैब की तो बात आई ही नहीं, वो तो सिर्फ डिटॉक्स एंड वो मंथली वो नेल्ट्रेक्सोन के इंजेक्शंस दे दो सो दैट इवन इफ शी इज ऑन सम Yes. काइंड ऑफ Mm. दिस थिंग दैट हाई विल नॉट कम. तो हमें वो प्रोसेस सारा समझ आ गया है कि हाई और वो क्या होता है. आई सेड ये तो कुछ भी नहीं है. दैट मूवी इज बीन मेड एंड इट्स ऑन अ रियल लाइफ इंस्टेंस. Yes. तो मैं वो देख रही थी कि हमारे यहाँ तो इट्स वे, और उसमें भी सर 12 स्टेप्स की बात आई कि Mm. आफ्टर दिस यू विल गो फॉर 12 स्टेप्स एंड ऑल दैट. आई सेड वेयर आर 12 स्टेप्स? कुछ भी नजर नहीं आ रहा है. Mm. आई मीन मतलब मैं सोच रही थी कि अगर हमारे यहाँ जो हो रहा है ना उस पे एक प्रॉपर मूवी बने ना तो एग्जैक्टली लोगों को It's समझ very आए कि क्या हो क्या रहा है. हाउ वी गो फ्रॉम स्क्रैच टू लीडिंग अप टू लाइक पीपल लाइक जसबीर सर एंड वालिया सर एंड ऑल दैट. Mm. बिकॉज सर नोबडी नोज दैट दिस काइंड ऑफ थिंग कैन हैपन. क्योंकि जो भी मैं मूवीज देखती हूँ ना उसमें वो एक पार्शल सा ही है एंड स्ट्रगल तो इतना ज्यादा है. इसमें डॉक्टर साहब एक बात ये भी है ना हाँ. कि we are not taking the 12th step of the 12th step, which says that once you are free of cravings, it is your duty to help others who are still in pain. And we all see the videos. There are about 10,000 people who are watching these videos. People like it, and neither people comment nor people share. So We should. अगर ये मैसेज शेयर करना है, किसी को ये बड़ी प्रॉब्लम आती है, जब मैं शेयर करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं देखा. So people don't share such videos. They can share other videos, entertainment, but they don't share these videos. That is why the message is very slow to spread. But still, we don't have to worry about it. What we are doing is immensely important, and it's quite unique. And I hope it is not terminally unique, but we are unique in a way that we are so closely knitted, and we've been supporting each other in this way. I always keep on telling you, your family is the most important tool you have. तो उसका थोड़ा सा नुकसान भी होता है कि हमारे पेशेंट कभी कभी ना फैमिलीज को मना लेते हैं. तो वहां पे फैमिलीज आती हैं स्ट्रीट से हाँ. उठा के, यहाँ से वहां से, वो इतने नखरे नहीं कर सकते. सर, हमारे उसमें- पेशेंट जरा ज्यादा नखरे करते हैं. सर मैंने मूवी में देखा एक दिन उसने अपनी बेटी को घर के बाहर रखा. कहती until unless you come out clean I am not going to let you enter. And for one day वो shivering cold में घर के बाहर पड़ी हुई है and it's a real life instance. हाँ, इट हैपन. और उसने अंदर आने नहीं दिया और क्योंकि बिकॉज उसने बोला हुआ है until unless you are clean I am because तुमने मेरे घर से ये चुरा लिया. I mean look at that कि हम लोग यहाँ सोच सकते हैं कि हम अपने बच्चे को बाहर फेंक दे और उसको घर में ना आने दे. नहीं, वो तो बच्चा अंदर हो तो हम बाहर में, हाँ. मतलब बाहर हम काम कैसे करेगी सो ही सारी नहीं रात. सकते हम. हाँ. वी आर द ऑपोजिट. I mean, हाँ there's जी. both sides to it. हाँ, it has both sides, but we have to make advantage of what we have over here. मतलब जो हमारे पास assets है ना, हम उसको यूज करके बेस्ट पॉसिबल प्रोग्राम, एंड इट इज डेफिनेटली मोर इफेक्टिव देन एनी ऑफ द प्रोग्राम्स एनीवेयर. I agree 100%. Preparation for the patient will only start after his denial breaks and a little bit of insight comes, realization comes. Absolutely. That's the only time to, start. Yeah, because then that's the only time that they accept that they need to make a change. Right. But you see, there's a one part to it. This part of the matlab, hospital before going to Hermitage, this part plays in so many ways. Like it plays a part in for the preparation also, because the patients are also sitting, they are moving up, down all day, Yes. they are in the atmosphere. So the preparation in a way is going in a very
subtle way, or it is going slowly, gradually, though it is not visible and we don't name it, but it is a preparation. Sure. The second part is we could have sent the patient directly to rehab also. We have all the psychiatrists, all facilities over there. The detox could have been done over there also. But we make this, we have thought so many times about it. The negative parts about staying, parents staying. But what we have found is when the parents are here, it's much easy for ourselves to communicate with you, being acquainted to you, so that our connection with you is so strong. Even if our patient plays with us or with you, we can always make this thing. This is where our hospital is making a difference. Otherwise, this detox could have been done over there, Aramna. Maybe the chances of the patient understanding Another it day, here would be we better. had a patient from Ludhiana, and they said, "Okay, this is no way, we can't stay. We'd like the patient to be shifted directly to it." We told, Namrata told, no, it's not possible. You have to come and stay. They said their business is too good to be handled. We said, okay, our business is too important. You need to decide. There are 3 factories and each factory is working 550 employees. So, मैं कह भी नहीं, your son is the unique. You don't need to worry about 1,500 employees. You need to work about we are taking care of your son. So it's the most precious one. You have only one son, and that's the most important thing. Factories तो फिर भी आ जाएंगे, but this is, so we made it sure that you have to come. So that is why they decided to come on Monday, not right away. But it is important for us. That's important for us. Where families have to stay. So एक और भी चीज है ਜਿਹੜੀ कि we have to add on. All our patients are not just fighting with addiction. They have some psychotic Mental problems, schizophrenia, bipolar disorders, and there are so many things which impair their insight. And now they are suffering from 10 to 12 years to 20 years. So there is a brain damage also. So what we are dealing with is a lot of people who we can't rely on our patients. They'll go and they will safely come back. They might they might do not take drugs, but their other psychotic features can put them into a situation where they can harm themselves, or they can have some fight or something with someone. And that is why it's not safe for our patients to go and come back. We have tried with everything. But it didn't work. But I think what you're giving here is intensive treatment, which is exactly the same there too. You're not allowed to Our leave. WHO says it's a 100 days treatment, It is intensive treatment. intensive treatment, which we have there too. It's the same. I think it's better here because families they आ सकती हैं होते हैं तो families भी नहीं जा सकती हैं फिर. Once you're in intensive treatment, there's no family support or anything. You don't even have phone calls. You can't have phone. You're totally entrenched in the programming. That's what you do there. So, but mental health की गल कहने लगी सी कि mental health exists. I think everybody who's got some addiction has got some mental health, and we call it dual diagnosis or concurrent disorders is how we name it. But yes, but again, I think this hospital is so wonderfully, equipped with the psychiatrist who's doing this. ਉੱਥੇ ਤੇ ਇੰਨੀ shortage ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤੇ psychiatrist ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ treat ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ. Half of the times we are in problem because the patients who are getting treatment for addiction, they don't get a connection with a psychiatrist because psychiatrists ही नहीं हैगे. So how are we going to treat the other side of the disorder? Even if we're treating addiction, if they're dealing with depression or bipolar or whatever, if that's not getting treated, Jimmy Doctor, what is the chance that they'll succeed? Because mental health the treatment ही नहीं मिलती पई. We're still waiting. Or they'll say, oh, they have to be this much, they have to have this much clean time for them to get connected to a psychiatrist. Now, which part is causing what? We don't even know. Is mental health causing addiction or is addiction causing mental health? So, you're so lucky you're getting, dono side proper enhanced treatment where you get mental health as well as addiction. So, couldn't be better. Absolutely. Yeah. We are I think having a you've got the gem of a psychiatrist. doctor who We can treat. have got a psychiatrist. We have got You've got It the really is. gem yeah, of gem my of, yeah, you have got the gem of my student who's been much more comfortable and intelligent than I am, because she's learning so much from there, and we keep on discussing with each like other. having all of them under the same roof is very difficult. Because I've gone to bigger centers like Nimhans and Yes. all that. There also it is so scattered and disconnected. Psychiatrist will send you to a psychologist will send you to a counselor. There are no connections between the three. Here,
all of them are so interconnected that there is hardly a lapse in between anywhere. For any कोई भी patient ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ next ਇਹ ਹੈਗਾ. Everybody are connected. Hmm. तो I am ਮੈਨੂੰ telling ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ you, I ਮਿਲਦਾ. have seen a lot, Hmm. and I've heard a lot, and I have learned from here, from this hospital myself. But I can tell you, what you've got with Dr. Patia, I don't think you can get anywhere in India or in America, I would say. So, you know, Just 2 months. no, it's the truth. It's the truth.